శుభ సాయంత్రం. నా పేరు నిహారిక కాలంకి. నేను హల్దారి టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో అడ్మినిస్ట్రేషన్‌గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ విజ్ఞానాన్ని వ్యాప్తి చేసే గొప్ప మిషన్ మన KhetiValah. మన KhetiValah యొక్క అద్భుతమైన ప్రయాణాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. KhetiValah లక్ష్యం చాలా సరళమైనది మరియు లోతైనది. వ్యవసాయ పరిజ్ఞానాన్ని పంచుకోవడానికి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రైతులు, ఔత్సాహికులు మరియు అనుబంధ రంగంలో వాటాదారులను శక్తివంతం చేయటం. అభ్యాసం మరియు సహకార సంస్కృతిని పెంపొందించడం ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో సానుకూల మార్పు మరియు ఆవిష్కరణను నడిపించగలమని మేము నమ్ముతున్నాము. మా డాక్టర్ ఏటి కిషోర్ గారు గత 12 డైలాగులలో ఐఓటీ, యూఏవి, యూజీవి, హోలిస్టిక్ సస్టైనబిలిటీ, న్యాచురల్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మరియు స్పేస్ ఇస్రో వంటి వివిధ ఆవిష్కరణలలో వ్యవసాయ సంబంధిత అంశాలపై మాట్లాడేందుకు వివిధ పరిశ్రమ ప్రముఖులు మరియు పండితులతో మమ్మల్ని కనెక్ట్ చేసి ఎంతో విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మే 2023లో వివిధ వ్యవసాయ అంశాలపై అంతర్దృష్టితో కూడిన చర్చలకు వేదికగా కేవీ డైలాగ్‌ని ప్రారంభించడం ద్వారా మేము ఒక సాహసోపేతమైన ముందడుగు వేశాము. గత నెలల్లో మేము 12 డైలాగులను విజయవంతంగా హోస్ట్ చేశాము. ఇందులో బహుముఖ స్పీకర్లు మరియు విస్తృత శ్రేణి విషయాలను కవర్ చేశాము. ఈ రోజు మీ మద్దతుకు అపారమైన కృతజ్ఞత. మా స్పీకర్ కోటిరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి గారు 15 సంవత్సరాల క్రితం వ్యవసాయంలోకి ప్రవేశించడానికి ముందు ఇంజనీరింగ్‌గా వర్క్ చేశారు. తర్వాత రామచంద్రపురంలో BHELలో సీనియర్ హోదాలో ఉండి హైదరాబాద్‌లోని HMTలో బేరింగ్స్ హెడ్‌గా వర్క్ చేసి పదవి విరమణ చేశారు. శ్రీ సుధాకర్ రెడ్డి గారు వర్షాధార పంటలు మరియు వరి, మామిడి పండించే అనుభవం ఉంది. సుధాకర్ రెడ్డి గారు 2 జాతీయ అవార్డును సాధించారు. ఒకటి వరి పంటలలో అత్యధిక ఉత్పాదకత కోసం మరియు మరొకటి రెడ్ గ్రాస్ క్షేత్రాలలో ఉపయోగం కోసం విత్తనం మరియు ఎరువుల డ్రిల్ అభివృద్ధిలో ఆవిష్కరణలో జాతీయ స్థాయి అవార్డును సాధించారు. వారి నైపుణ్యం మా సంభాషణకు మెరుగుపరుస్తాయి మరియు ఎంతో మంది వ్యవసాయ ఔత్సాహికులను స్ఫూర్తినిస్తాయని ఆశిస్తూ మా స్పీకర్ గురించి పరిచయం చేసి నేటి చర్చ ప్రారంభించవలసిందిగా డాక్టర్ ఏటి కిషోర్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ధన్యోస్మి నిహారిక. లెట్ us ప్రెజెంటేషన్ స్లైడ్ ని ప్రారంభించండి. ఓకే, నిహారిక వివరించిన విధంగా KhetiValah అనేటువంటిది ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్. దీని సంస్థ ప్రారంభించినటువంటి మహా వ్యక్తి పేరు కె లక్ష్మణ్ గారు. ఆయన బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఇది. దీని వెనుక హల్దారి టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. తర్వాత ఒక సెక్షన్ 8 ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఫార్మ్ అయింది. సో ఇప్పటికి మేము చాలా సాధించాము. ఆ వివరాలన్నీ క్లుప్తంగా చెప్పేసి మెయిన్ టాపిక్ దగ్గరికి వచ్చేద్దాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మేము ఎవరము అంటే రైతులు ప్లస్ ఈ సమాజానికి రైతుల్ని ఇంకొంచెం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కార్యక్రమాలకి మేము విజయవంతం చేయడానికి దోహదం చేసేటువంటి ఒక వ్యవస్థ మనది, ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. మేమేం చేస్తామంటే కొంతమంది నివేశకులు అని ఉంటారు. అది సంస్కృత పదం ఏంటంటే ఎవరైతే వేరే వ్యక్తులకు సహాయం చేయాలని ముందుకు వస్తారు, అంటే వాళ్ళు ప్రోగ్రెసివ్ మైండెడ్ అన్నమాట. రైతులకు కావాల్సిన పాకెట్ మనీ ఇవ్వడం ద్వారా మనకు రైతుల దగ్గర ఉన్నటువంటి స్ట్రెస్, అంటే కొంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకోవడం విన్నాం. ఈ విధంగా నివేశక్స్ ద్వారా మనం చేసే ప్రయత్నం ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆపరేషనల్ ఫండ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేయగలుగుతాం. ఇందులో ముఖ్యంగా మేము KhetiValahలో ఖేతి కళ్యాణ్, ఖేతి కేంద్రాసు, ఖేతి ఉత్సవు, ఖేతి అనుసంధాన్, ఖేతి డైలాగ్, KhetiValah డైలాగ్, తర్వాత ఖేతి కోశ, ఖేతి కార్నర్, ఖేతి అగ్రి మ్యాగజైన్, ఇవన్నీ కూడా మేము చేసేటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలకి కొన్ని మచ్చుతున్నకలన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. ఇంకా చాలా కూడా ఉన్నాయి. కాన్క్లేవ్, తర్వాత అవార్డ్ సమ్మిట్ ఒకటి, అవన్నీ కూడా ఫ్యూచర్ లో మీకు తీసుకొస్తాం మీ ముందుకు. అనుసంధానం అంటే కొంతమంది వ్యక్తుల్ని కలిసి వాళ్లకు మా ఐడియాలజీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి టెక్నాలజీస్ అనేటువంటి అన్నిటిని ఇంటగ్రేట్ చేస్తూ ఈ వ్యవసాయంలో ఉన్నటువంటి అందరి భాగస్వాముల్ని దగ్గర తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అగ్రికల్చర్ లో మంచి మంచి కొత్త కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ని, పద్ధతుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ద్వారా ప్రపంచంలో అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీని ముందుకు తీసుకునే వాళ్ళం అవుతాం. అది మా
ధ్యేయం. అందులో ఖేతీ కళ్యాణ్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు అనుసంధాన్ అంతకుముందు చెప్పినటువంటిది నివేశక్, వాళ్ళందరినీ దగ్గర తీసుకొచ్చి ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్ ఒక ఆడిటోరియంలో రైతులకి, కొంతమంది రైతులకి, వీళ్ళకు ఎలిజిబుల్ ఫార్మర్స్ కి వాళ్ళు చేసే కార్యకలాపాలకు దోహదం చేసే విధంగా క్యాష్ అవార్డ్స్ అవి ఇవ్వటం జరిగాయి. ఇంత ముందు కూడా జరుగుతాయి. డైలాగ్స్ ఇప్పటికి మేము నిహారిక చెప్పినట్లు స్పేస్ అంటే శాటిలైట్స్ ని ఎలా వాడుకోవాలి, డ్రోన్స్ ఎలా వాడాలి, అవే కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్, ఇంకా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని ప్రయోగిస్తూ, తర్వాత బయో పెస్టిసైడ్స్ వాడడము, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, మిల్లెట్స్, ఇలాంటి టాపిక్స్ లో మనం ఆల్రెడీ ఈ డైలాగ్స్ కండక్ట్ చేశాము. తెలుగులో కూడా ఒక డైలాగ్ అయిపోయింది. రెండో డైలాగ్ ఈ రోజు చేస్తున్నాం. రేపు 12వ డైలాగు KhetiValah ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కెప్టెన్ వినాయక్ మోడరేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఆఫీసర్ గా ఉంటూ, అంతకుముందు నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ లో డిస్ట్రిక్ట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో నాకు అగ్రికల్చర్ విషయాలు తెలిసాయి. ఇంటగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండేది. ఒక విలేజ్ లో రోడ్లు బాగు చేయటం, లేదా వాళ్ళకు ఫార్మర్స్ కి కావాల్సినటువంటి ఏమన్నా డెవలప్ చేయటం, ఆ విధంగా ఫండ్స్ ఎలొకేట్ అయ్యేవి. దానికి మేము నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్స్ నుంచి కోఆర్డినేట్ చేసే వాళ్ళం ప్లానింగ్ కమిషన్ లో. నా కెరియర్ లో దాని తర్వాత టెలికమ్యూనికేషన్స్ లో కూడా చాలా సంవత్సరాలు నేను వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇండియాలో ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్, CDMA నెట్వర్క్స్ అవన్నీ డిప్లాయ్ చేయించాను. ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఒక డ్రోన్ కంపెనీకి నేను డైరెక్టరు. అగ్రికల్చరల్ డ్రోన్ ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటంలో ప్రభుత్వం రికగ్నైజ్ కాబడినటువంటి ఒక వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ట్రైనర్స్ ఇండియాలో డ్రోన్స్ ఏ విధంగా పనిచేయాలి అనేటువంటి స్టాండర్డ్ ని డెవలప్ చేసే ఆథర్లలో కూడా నేను వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఫ్యూ ఆథర్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఖేతీ కేంద్రాస్ అనేటువంటివి ఏమిటంటే నాలెడ్జ్ సెంటర్స్. ఈ రైతులందరూ ఒక చోటకు వెళ్ళి అడ్వైస్ తీసుకోవటం కానీ, వాళ్ళ కొత్త మెథడ్స్ కానీ, కొన్ని సప్లయర్స్ తో కలవటం కానీ, మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలని చెప్పి, పెస్టిసైడ్స్ ని అలాంటివి వీళ్ళని నేర్చుకోవటం కానీ, ఈ విధంగా ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ కొత్త కొత్త మెషిన్స్ కానీ, టూల్స్ కానీ, టెక్నిక్స్ కానీ, ఇవన్నిటి ద్వారా అగ్రికల్చర్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ప్రయాస. KhetiValah మ్యాగజైన్ వలన ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇకిగాయి అని రాస్తుంది, జాపనీస్ వర్డ్ అది. ఇలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ని ఫార్మర్స్ ముందు తీసుకొస్తాము. ఈ మ్యాగజైన్ మంత్లీగా కూడా తయారైపోతుంది. తెలుగు భాషలో కూడా తీసుకొస్తాం వెంటనే. ప్రస్తుతానికి ఇంగ్లీష్ భాషలో ఉంది. వీటిని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ లోను, తర్వాత ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లోను ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో, ఖేతీ కేంద్రాస్, ఇవన్నిటిలో కూడా KVKs వీటన్నిటిలో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయిస్తున్నాం. యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికి అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పి డిజిటల్ రిపాజిటరీ, ఇప్పటి వరకు ఏవైతే మనము KhetiValah డైలాగ్స్ చేసామో వాటన్నిటి డిజిటల్ రిపాజిటరీని అందరికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా చేస్తున్నాము. ఇంకా జరగబోయే KhetiValah డైలాగ్స్ కోసమని దానికి నిర్దిష్టమైన ఒక వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాని విషయం కూడా చర్చిస్తాం. ఇంకా మేము ఏమేమి తీసుకురాబోతున్నాం. ఖేతీ కార్నర్ అంటే ఒక రైతుకు తను తయారు చేసిన దానికి మార్కెట్ వాల్యూ వస్తుందా లేదా. ఈ రోజు చూసినట్లయితే భారతదేశంలో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పి రైతుల ఆందోళన అని కూడా వింటూ ఉంటాం. అంటే ముఖ్యంగా మేము సొల్యూషన్ దారిలో ఉన్నాం. రైతులు ఏ విధంగా కష్టాలు పడబోతారో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయాలు కాబట్టి వాళ్ళకు మార్కెట్ అందుబాటులో ఇచ్చినట్లయితే వాళ్లకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. వాళ్లకు మిడిల్ మెన్ వాళ్ళ బాధ తగ్గి వాళ్లకు మంచి బార్గెనింగ్ పవర్ వస్తుంది. అది మా సంకల్పం. ఖేతీ కోశ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 100 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది, అది అగ్రికల్చర్ కి వాడచ్చు. కానీ మీరు ఏదో ఒక వృత్తి రూపంలో లేదా ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, కెనడా, ఇంగ్లాండ్, USA ఎక్కడ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ ని వేస్ట్ చేయకుండా, దాని సాయిల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ దాన్ని పాడు చేయకుండా దాన్ని రెడీగా ఉంచడం కోసం మీరు కావాలంటే కౌలుకు విచ్చేసి దాన్ని పండించడము మేము ప్రాపర్ గా ఆర్గనైజ్ చేసి ప్రతి సెషన్ కి ఒక కౌల్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ కి మళ్ళీ ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా విధంగా, అంటే అన్నిటిని లాక్ ఇన్ చేయకుండా
అంటే ఒక సిస్టమ్ లో ఉండేటువంటి ఎర్రర్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఎవరైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి మంచి రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చే విధంగా మేము ప్రయత్నాలు చేస్తాము. మా అదృష్టం ప్రకారము భగవంతుడు మా ఈ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులందరినీ పరిచయం చేశారు. ఇందులో ఇస్రో చైర్మన్ రిటైర్డ్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారు, డాక్టర్ ఓంకార్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్, ఇంకా చాలా సైంటిస్టులును, తర్వాత అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ సిఇఓ డాక్టర్ శివకిరణ్ గారు, ప్రెసిడెంట్ అవార్డు వచ్చినటువంటి ఎంసివి ప్రసాద్ గారు ప్రకృతి వనం, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ పేటెంట్ ఉన్నటువంటి సత్యనారాయణ రామన్ గారు, ఇంకా పార్థసారథి గారు, ఇలాంటి చాలా గొప్ప వ్యక్తులు, ప్రొఫెసర్ గాయత్రి, సుమిత, వీళ్ళంతా యుఏవి యుజీవి టెక్నాలజీని ఎలా వాడాలని చెప్పి, ప్రొఫెసర్ మోని, నేను పనిచేసినటువంటి నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ రిటైర్డ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆయన, ఇంకా చాలా ప్రొఫెసర్స్ లైక్ విశ్వతేజ్, వీళ్ళందరూ కూడా ఇంతకు ముందు డైలాగ్ లో వాళ్ళ అనుభవాల్ని అందరికీ పంచిపెట్టుకున్నారు. వీటన్నిటిని మేము మీ ముందుకు తీసుకొస్తాము. ఇంకా మీకు ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే డైలాగ్స్ అన్నిటిని కూడా మేము డిజిటల్ రిపాజిటరీలో ఉంచుతాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు నుంచి మేము చేయబోయే కొన్ని కార్యక్రమాలు చెప్పేసి ఇంకెక్కువ టైం తీసుకోకుండా మన కోటంరెడ్డి గారు రెడీగా ఉన్నారు, ఆయన ప్రెజెంటేషన్ కి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మరాఠీ, తమిళ్, అవే కాకుండా ఫిలిపినో, తర్వాత జాపనీస్, మలయాళీ, ఇంకా విదేశాల్లో అంటే అమెరికన్స్ తో మాట్లాడించటము, అవి తర్వాత భూటాన్ తోటి కెప్టెన్ వినాయక్ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరితో కూడా మేము KhetiValah డిస్కషన్స్ చేయించి మీకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ విషయాలన్నీ కూడా మీ దగ్గరకు అందుబాటులో చేస్తాము అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక వెబ్సైట్ చేసాము, దాని పేరు KhetiValah. ఆ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక నుంచి మీరు వెబ్సైట్ లో లాగిన్ అయిపోయి ఏ డైలాగ్ కావాలో దాన్ని చూస్ చేసుకొని దానికి ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ లింక్స్ అవి వస్తాయి. తర్వాత ప్యూర్ అగ్రి టాక్స్ అని చెప్పి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కమ్యూనిటీ పెట్టాము. అందులో అడ్మిన్ కె లక్ష్మణ్ గారు గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ విషెస్ కాకుండా ఓన్లీ అగ్రి రిలేటెడ్ విషయాలు మాత్రమే, ట్రెండ్స్, న్యూస్, బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అనేటువంటివి జరిగేటువంటి సెషన్స్ ఏముంటాయో వాటి వివరాల గురించి ఒకటి వెబ్సైట్ లో ఒక వాట్సాప్ కమ్యూనిటీ ఒకటి బిల్డ్ చేసాము. మీరందరూ దాంట్లో జాయిన్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. ఇప్పుడు మన ఈ రోజు టాపిక్ చెప్పడం కోసం అని చెప్పి శ్రీ కోటంరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. ఆయన గురించి క్లుప్తంగా చెప్తాను, మళ్ళీ కూడా ఒక స్లైడ్ లో ఆయన గురించి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. ఆయన ప్రగతిశీల రైతు మరియు హిందుస్థాన్ మెషిన్ టూల్స్ బేరింగ్స్ హైదరాబాద్ లో రిటైర్డ్ హెడ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఆల్సో BHEL లో పనిచేశారు, ఇంజనీరింగ్ సైంటిస్ట్. ఆయన చాలా రీసెర్చ్ చేశారు మన సాయిల్ కార్బన్ గురించి, సెక్వెస్ట్రేషన్ గురించి, అవి మీకు వివరాలు వస్తాయి. సో సుధాకర్ రెడ్డి గారు నాకు ఆయన్ని ఛాంపియన్ అని పిలవాలనిపిస్తుంది. ఆయన ఒక సీనియర్ పొజిషన్ లో ఉంటూ రామచంద్రాపురం BHEL లో, తర్వాత HMT బేరింగ్స్ లో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ రెయిన్ ఫెడ్ క్రాప్స్ లోను, ప్యాడీ, మ్యాంగో అండ్ తర్వాత నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి. హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ప్యాడీ క్రాప్స్, రైస్ ప్రొడ్యూసింగ్ లో చిన్న మోటార్స్ తోటి, బోర్వెల్ లాంటి తోటి ఒక 30+ ఎకరాలు ఆయన పండించడము, అది వాటి గురించి నాతో కూడా పర్సనల్ గా మాట్లాడారు. ఆయన ఇన్నోవేషన్స్ ఏమిటి, తర్వాత సీడ్స్ ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి, ఫెర్టిలైజర్స్, డ్రిల్స్, రెడ్ గ్రామ్ మీద, అలాంటివి కొన్ని ఆయన అచీవ్మెంట్స్. అవి ఆయనకు అగ్రికల్చర్ లో 15 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది. సో ఆయన చెప్పబోయే సిద్ధాంతం మొత్తాన్ని ఒక స్లైడ్ లో పెట్టడం చాలా కష్టం, అయినా కూడా మేము వెంచర్ చేస్తాము. అదేమిటి అంటే ఇవి ఒక స్లైడ్ లో ఉంది. అదేంటంటే సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేటువంటిది, SOC. కార్బన్ అనేది సాయిల్ లోపల ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైన ఒక ఎలిమెంట్. అది మన ఈ ప్రొడక్టివిటీ, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ, సస్టైనబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. అది ఏ విధంగా చేయాలి, దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఎంతవరకు మనం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాము, మన కార్బన్ ఇన్ ద సాయిల్, దానికోసం ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు, ఆ విధంగా సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ, తర్వాత వాటర్ రిటెన్షన్, నీళ్లు వేస్ట్ అవ్వకూడదు కదా, మనకి వాటర్ క్రైసిస్ అనేది రాబోతుంది. తర్వాత న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్, అదే కాకుండా
క్రాప్ గ్రోత్ అనేది ఈల్డ్ అనేటువంటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఎస్ఓసి అనేటువంటి సిస్టమ్ గురించి స్టడీ చేద్దాం ఈరోజు. అందులో ఆర్గానిక్ కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ అనేటువంటి పద్ధతి ద్వారా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాతావరణంలో టెంపరేచర్, క్లైమేట్ చేంజ్ అనేటువంటి ఛాలెంజ్ ని కూడా మనము అడ్రస్ చేయొచ్చు. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ ని కూడా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ ని పెంచినట్లయితే ఎమిషన్ ఆఫ్ CO2 ని మనం తగ్గించవచ్చు. ఆ విధంగా మొత్తం ప్రపంచానికే మనము వరల్డ్ పీస్ కూడా సాధించిన వాళ్ళం అవుతాం అన్నమాట. ఆ విధంగా ఫుడ్ సెక్యూరిటీని సాధిస్తాము, టెంపరేచర్, గ్లోబల్ క్లైమేట్ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేస్తాము. ఆ విధంగా వరల్డ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా సాధించవచ్చు. ఎందుకంటే ఇండియాలో ప్రతి ఇద్దరిలో ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. ఇంతకుముందు 10 మందిలో 7 మంది అగ్రికల్చర్ లో ఉండేవాళ్ళు. ప్రస్తుతం ఇది 1:2 కింద మారింది. ఇప్పటి నుంచి నేను మాట్లాడే కంటే అనుభవశీలుడు, తర్వాత బాగా జ్ఞానం ఉన్నటువంటి స్పీకరే మాట్లాడనివ్వండి. తర్వాత నేను మీ ప్రశ్నలన్నింటినీ కంపైల్ చేస్తూ ఆయన ముందు తీసుకొస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మన కోటెంరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి గారు, మీకోసం అని ముందుగానే ఒక మొమెంట్ కూడా రెడీగా ఉంచాను. మేము ఫిజికల్ గా మిమ్మల్ని కలిసినప్పుడు ఆ మొమెంటో మీకు అందిస్తాము. ఇదిగోండి, ఇది మీకోసం మొమెంటో. ధన్యవాదాలు, ధన్యవాదాలు. ఈ సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ అంటే తెలుగులో కర్బన, సేంద్రియ కర్బనం. ఈ సేంద్రియ కర్బనం రావడానికి ముందుగా మనకు సేంద్రియ పదార్థం అనేది ఒకటి ఉండాలి. అది ఆర్గానిక్ పదార్థం అనేది అంటే కొమ్మలో, మొక్కలో, జంతు సంబంధమైన టిష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే వాటిని మనం కుళ్ళింపజేసి డీకంపోజ్ చేసుకొని మనం దాన్ని సేంద్రియ మెటీరియల్ ని మనం మొక్కలుగా అంటే ఫిజికో కెమికల్ బయోడిగ్రేడేషన్ ఆర్ డీకంపోజిషన్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ బై ఎనీ నేమ్. సో ఈ డిగ్రేడేషన్ అంటే మన కుళ్ళింపజేసేదానికి మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఫిజికో కెమికల్ డిగ్రేడేషన్. ప్రస్తుతం పంజాబ్ లో అంటే కొద్దిగా స్లైట్ డీవియేషన్ విల్ బి దేర్ టు గివ్ మోర్ మీనింగ్ టు వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. సర్టన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ గివింగ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్. సో ఈ పంజాబ్ ఈ ప్రాంతంలో ఏం చేస్తున్నారంటే వ్యర్థాలను కాల్చేస్తున్నారు విపరీతంగా, ఇండిస్క్రిమినేట్, విచక్షణ లేకుండా కాల్చేయటం జరుగుతుంది. దానికి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని మార్గాలు ఎతికినా కూడా దానికి వీలు లేకుండా అయిపోయింది. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ప్రియర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో వై ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ షుడ్ బి ఫెల్ట్ బై ది పీపుల్ అండ్ టు బి అచీవ్డ్ ఇస్ టు ఓవర్కమ్ ది ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. దానికి ఏ విధంగా లింక్ ఉన్నదనడానికి నేను తర్వాత వస్తాను. ఈ సేంద్రియ కర్బనం అనేది సేంద్రియ పదార్థాల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏ రకంగా కుళ్ళింపజేయాలంటే ఎన్నో రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. బట్ వెజిటేషను, రెండోది వచ్చి రైన్ ఫాల్, దెన్ ఫిజికో కెమికల్ బ్రేక్ డౌన్, వీటి ద్వారా మనం సేంద్రియ పదార్థాలన్నిటిని కూడా కుళ్ళింపజేసి సేంద్రియ. Am I heard, please? Can I go ahead? Yes, sir. Please go ahead, sir. Please go ahead, sir. సేంద్రియ కర్బనాన్ని మనం సేంద్రియ పదార్థాల నుంచి ఈ రూపంగా తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు సులభమైన మార్గాల్లో మనం ఎన్నుకోవాలి. పాతకాలంలో పెద్దవాళ్ళు పశువుల ఎరువులు వేసేసి పశువుల ఎరువే డీకంపోజర్ కింద మనం మారేది ఇంతకు ముందు. అదే రోజులు అంటే దానికి ఉన్న శక్తి ఆ రకంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడున్న బయో ఫర్టిలైజర్స్ కానీ ఇప్పుడున్న మెషినరీ కానీ ఆ రోజుల్లో అంతగా లేదు. రెండవది విచక్షణ లేకుండా దున్నటం అనేది జరిగేది ఆ కాలంలో. దానికి తగ్గట్టు పశువుల ఎరువులు కూడా ఉండటం వల్ల ఆ కర్బన శాతం చాలకుండా ఉండేది. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అది చలామణి అయ్యేది. ఆ రోజుల్లో ఉన్న జనాభాకు అది సరిపోయేది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం burning these crop residue or dry matter indiscriminately, as the people population increased, and so also the crop area also subsequently increased, and with the result we had to resort to all sorts of methods and mechanisms. Methods లో ఏంటంటే డీకంపోజ్ చేసేదానికి
ఆర్గానిక్ వేస్ట్ డీకంపోజర్ అనేది ఈ మధ్య తయారు చేయడం జరిగింది 4-5 సంవత్సరాల నుంచి. పాతకాలంలో మనం ఓన్లీ కుళ్ళింపజేసి 6 నెలలకు 9 నెలలకు సంవత్సరానికో వాళ్ళ ఏరియాని బట్టి ఆ వచ్చే వర్షాలను బట్టి మనం కుళ్ళింపజేసే విధానాలను బట్టి ఆ రోజుల్లో 9 నెలల నుంచి సంవత్సరం దాకా కూడా ఉండేది ఈ కర్బన శాతం రావాలంటే. ఆ రోజుల్లో అవి ఏమి ఫర్టిలైజర్స్ వాడలేదు కాబట్టి వాళ్లకు అంత ఈ కర్బన శాతం నశింపజేసేదానికి కారకాలు ఏమి లేకుండా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఇండిస్క్రిమినేట్ యూజ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఒక పక్క ఎట్లా అంటే అట్లా దున్నుకొని పోవటం వల్ల ఒక దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే కర్బన శాతానికి ఎప్పుడు కూడా 6 ఇంచులు దాటి పైకి ఉండకూడదండి. ద టాప్ సాయిల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకని మనం వచ్చే విధానాలలో ఏదన్నా 2 ఏళ్లకు 3 ఏళ్లకు ఒకసారి లోతుగా దున్నుకొని ఏదైనా కాంపాక్ట్ గా ఉన్న వాటిని వీలు కాని పరిస్థితులు 3 ఏళ్లకు 4 ఏళ్లకు ఒక లోతు దుక్కి వేసుకొని ఉంటే బాగుంటది. కానీ ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ప్రతిసారి దుక్కి ఇది చేసేసి విచ్చలవిడిగా వాడేస్తున్నారు జనం. కాబట్టి 6 ఇంచెస్ దానికి మనం రోటవేట్ ఫిజికో కెమికల్ డిగ్రేడేషన్ ఎందుకన్నారంటే కేవలం కెమికల్ గా బయో ఫర్టిలైజర్స్ నశింపచేయవు, కుళ్ళింపచేయవు. అంటే అంత మెకానిజమ్స్ ఉండి పరిశోధనలు చేసి ఇంతకు ముందు రోజుల్లో సంవత్సరం అన్నది ఇవాళ రేపు 40-45 రోజుల్లోనే ఆర్గానిక్ వేస్ట్ డీకంపోజర్ల ద్వారా తీసుకొస్తున్నారు అది. సో కాబట్టి అది ఒక పక్కన అది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈ స్లైడ్స్ ప్రకారం నేను చెప్పాలి అని అంటే అది నేను కంప్లీట్ గా మరి ఒక స్టూడెంట్స్ కి చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. నేను ప్రిపరేషన్ చేసింది డెఫినేషన్ కోసం చెప్పడం జరిగింది. అయినా కూడా నేను 2 కలిపి కొంత సబ్స్టెన్స్ కి మీనింగ్ వచ్చేటట్టు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. Don't please consider that I am following in toto as per the substance of the slides. సో ఈ కార్బన్ అనే దాన్ని మనం రైన్ వల్ల కానీ ఆర్ తక్కువ టెంపరేచర్ లో కానీ మనం చేయటం వల్ల దాన్ని మనకు ఇంపజేసేదానికి వీలవుతుంది. సో ఇంట్లో ఏంటంటే గ్లోబల్ కార్బన్ సైకిల్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్, ఈ అట్మాస్ఫియర్, వెజిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది. టోటల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ వచ్చేసి సాయిల్ లో స్టోర్ చేసిన ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కు సంబంధం ఉంది. ఆర్గానిక్ కార్బన్ మన సాయిల్ లో ఎంటర్ అయినప్పుడు అది డీకంపోజిషన్ అవుతుందని మన అందరికి తెలిసిన విషయం. దానికి ఎనిమల్ రెసిడ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా కలిస్తే రూట్ ఎక్స్డేట్స్, ఎనిమల్ రెసిడ్యూస్, మన ప్లాంట్ సంబంధంగా ఇవన్నీ కూడా మిళితం అయితే తొందరగా డీకంపోజ్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. అది చెప్పడం జరిగింది. సో టాప్ సాయిల్ లోనే మనం ఉంచుకోవాలి. 100% టాప్ సాయిల్ అంటే 6 ఇంచెస్, మాక్సిమం వైపు తప్పితే 8 ఇంచుల వరకు మనం ఆ సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ని ఫిజికో కెమికల్ డిగ్రేడింగ్ అంటే మన ఆర్గానిక్ వేస్ట్ డీకంపోజర్ ని వాడుకుంటూ రోటవేటర్ ని వాడుకొని అక్కడున్న గడ్డి గాదం లేదంటే డ్రై స్టాక్ ఆఫ్ రెడ్ గ్రామ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ ఇన్పుట్స్. అవన్నీ కూడా వాటన్నిటిని పలు విధాలుగా మనం ఈ రోటవేటర్స్ అవన్నీ వేసుకొని ఫిజికల్ గా రోటవేటర్, కెమికల్ గా బయో ఫర్టిలైజర్స్ అంటే ఆర్గానిక్ వేస్ట్ డీకంపోజర్స్. ఇంకా కూడా గాఢత ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మనం కూడా కనుక్కొని ఒక పాస్ఫేట్ సాల్బలైజింగ్ ఫంగస్ అవి కూడా కొంత వేసుకొని చేసుకోవాల్సింది. దాంట్లో దాని ఉపయోగవుతుంది. టాప్ సాయిల్ రేంజ్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఏంటంటే 5-9% కావాల్సింది మనకి ఇప్పుడు ఏ ప్రాంతంలో ఎత్తికినా కూడా మాక్సిమం ఒక 10% కూడా ఉండదండి. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనే మాటలు జరుగుతున్నాయి కానీ వాళ్ళ పొలాలలో ఏది కూడా 1%, 1%, 2% కూడా లేదు. ఎక్కువ భాగం యావరేజ్ అని తీసుకుంటే మనకు 0.4 అని తేటతెల్లం అవుతుంది. డిఫరెంట్ అట్ ర్యాండమ్ సర్వీస్ లో మనకు బయటకు వచ్చింది. సో ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని మనం ఎక్కువ కాలం ఉంచుకోవాలంటే సాయికి వెళ్ళి సో ఈ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్ వేస్ట్, మైక్రోబ్స్, రెండోది వచ్చి మైక్రోబల్ బయో ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కలిపి మిళితం చేసుకోగలిగితే మనం ఎక్కువ కాలం మన్నిక ఉంటుంది మన పొలంలో. దాన్ని మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ లోతు దుక్కుల్లో దున్నేసి వాటిని 6 ఇంచులు దాటి లోపలికి మనం పోనిస్తే అది లోపలికి పోయి అతుక్కొని వెళ్ళిపోతుంది. మన సాయిల్ కార్బన్ కొంత జిగటగా ఉంటుంది కాబట్టి అది 6 ఇంచులు దాటి కానీ దున్నామంటే మన లోతు దుక్కుల్లోకి వెళ్ళిపోయి అది మళ్ళా తిరిగి మన రూట్స్ కు, ఎందుకంటే సీడ్ మనం ఫస్ట్ లో 4 ఇంచులు వేస్తాం కాబట్టి
ఈ 4-5 ఇంచులు ఆ రూట్స్ డెవలప్ అయ్యేదానికి మనకి సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ లేకపోవటం వల్ల వాటి నుంచి వచ్చే సూక్ష్మజీవులు కూడా ఈ రూట్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ కావాలంటే మీకు ఖచ్చితంగా మనకు ఆర్గానిజమ్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దాని విలువ తెలుసుకోక మనం అప్పటికప్పుడు కావాల్సిన ఫలితాలు చూస్తున్నా కానీ, తాత్కాలిక ఫలితాలు చూస్తున్నా కానీ దానికి ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండే మార్గాలు మనం చూసుకోవటం లేదు. అవి వీటి పరీక్షల ద్వారా మనకు సాయిల్ డిటెక్షన్ ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు. మొన్న 40 నిమిషాలు మాకు ఐఐటి కాన్పూర్ వాళ్ళతో మాట్లాడటం జరిగింది. దాంట్లో నేను చెప్పింది ఏంటంటే సాయిల్ బయాలజీకి కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని కోరటం జరిగింది. కేవలం సాయిల్ బయోకెమిస్ట్రీ ఈ ఫర్టిలైజర్స్ వల్ల వచ్చి సాయిల్ ఆర్గానిక్ టెస్టింగ్లే కాకుండా సాయిల్ బయోకెమిస్ట్రీ టెస్టింగ్లు కూడా చూసుకొని దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఉందా ఫంగస్ ఉందా అనే వివరణ దానికి టెస్ట్ ద్వారా తెలుసుకొని రైతుకు కూడా దానివల్ల ది టు మెజర్ ఈస్ టు యాక్ట్ అనేది దట్ ఈస్ ది ప్రిన్సిపల్. టు మెజర్ ఈజ్ యాక్ట్ అంటే మెజర్మెంట్ తెలియగానే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వస్తుంది. దాని తర్వాత యాక్టివిటీ మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు అదేం జరగటం లేదు. వాటికి సాయిల్ బయలాజికల్ టెస్టింగ్ కూడా మనం తయారు చేయమని చెప్పి అవసరం అయితే ఈ ఇస్రో వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఆ స్పెక్ట్రోమెట్రీ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఫాలో అయ్యి చెప్పి దానికి డివైస్ కూడా తయారు చేయమంటం కూడా అది జరిగిందండి. తర్వాత ఈ ఎస్ఓసిని ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఇన్పుట్స్ మనకు దీంట్లోకి వెళ్ళాలి, భూమిలోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏమవుతుందంటే క్రాప్ రెసిడ్యూస్, ఇది తెలుగులో ఏమనాలంటే ఈ తెలంగాణ భాషలో కొయ్యకాలు అంటారు. వరిని హార్వెస్ట్ చేసాక మిగిలిపోయిన 6 ఇంచులు 9 ఇంచులు ఆ కుప్పలో మిగిలిపోయినంత కూడా అది యాక్చువల్గా అది వెరీ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ నోస్ హౌ టు incorporate it properly into the soils with proper mixture of biochar is of course is another mechanism I am not touching here. It slipped from my mind. And biofertilizer is the organic waste decomposer. To that, if you add fungus, the soil will become fungally dominated. రైతులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేవలం బ్యాక్టీరియా వల్లతో ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఇవన్నీ కూడా జరిగే కార్బన్ లో మనం దానికి ఫంగల్లీ డామినేటెడ్ గా వేసుకోగలిగితే దాని మన విలువ పెరుగుతుంది. రెండవది ఏంటంటే మైకోరైజా అనేది ఒకటి ఉన్నది, అది ఫంగల్ క్లాస్ అయినది. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఫంగల్ ఫ్యామిలీ. సో ది పర్పస్ ఆఫ్ mycorrhiza is to propagate whatever exudates are there from the roots as food it takes, and then it propagates all the exudates to the to feed these microorganisms to lower levels, to as low as 3 to 4 feet. మనమేమో 5-6 ఇంచుల వరకు దాటి దవ్వొద్దన్నాము. 5-6 ఇంచుల వరకు బయోఫర్టిలైజర్స్ ఆహారం కోసం సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఉంటుంది. కానీ దీని నుంచి 6 ఇంచుల తర్వాత ఈ ఫంగల్ మ్యాటర్ తీసుకుపోయి 3 ఫీట్లో 4 ఫీట్లో 5 ఫీట్లో లోపల దాగి ఉన్న పోషకాలను కూడా అవన్నీ కూడా పరిశోధన చేస్తే ఎక్కడికెక్కడ డిఫరెంట్ ప్యాచెస్, సాయిల్ ప్యాచెస్ చూడగలిగితే ఆ టెస్ట్ లో ఇవన్నీ కూడా బయటపడతాయి. సో కాబట్టి అవి అప్పుడు ప్రస్తుతం జరగటం లేదు. మొన్న మినిస్టర్ గారితో కూడా చెప్పడం జరిగింది. రేపు ఒక 1 నెల రోజుల్లో తీరికైన తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ గారి అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకుని ఐఎమ్ టాకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ నౌ. సో వారిని కూడా కలిసి what this Telangana state needs in the days of in the face of climate change, and I told him within two years you will not get even 20% of water, not only to Telangana, even all most of these Telugu state places that we are already feeling now. The effect can be overcome, or the challenge can be addressed by using this carbon, soil carbon in a limited way, and biochar to a larger extent. That since I'm not talking that subject, I just talk and leave at this stage about the importance of biochar over soil organic carbon. Biochar is fixed carbon, whereas soil organic carbon is the organic carbon, which is soft compared to biochar.
So the soil organic carbon has the capacity to sequester carbon dioxide that is prevalent now over below the ozone and above the stratosphere. So all that carbon lying in that area can be sequestered into the carbon soil, presently soil carbon. And subsequently, when we go for this trading, global warming trading or soil carbon credits, we'll have enough scope to incorporate the biochar, which does act better than soil organic carbon. But now that we are living with soil organic carbon, the biochar and soil carbon together can do the better service, say, to the mankind, to the fields, the security, resilience. So biochar is more resilient than soil organic carbon. So the soil organic carbon will have to be replenished or to be added with the frequent incorporation of all these organic. Now, the one point is, how do you get the organic input? That's also mentioned in one of our slides. I'm not going in seriatim, but I will give the substances instead of trying to teach like to students. I just want to give the substance for broader understanding, for broader understanding. And now coming to these inputs, we have plenty of lakhs of acres of crop residue lying is hidden, and people have no other go than burning today. And all that the thing is, the unwanted things can be stopped by rotavating, and then, as I said, it's a physical, chemical degradation. So all that can happen. So unless you have soil biology, there is no question of biodiversity. Here again, when you talk of input for soil organic carbon, the soil organic carbon will provide food for various microorganisms. As the carbon increases, the potential for its ability to increase its energy, to give its energy to more number of the so-called organisms, microorganisms, whatever be they. In the sense, they are meant for different purposes. All those purposes, like for instance, when you have rhizobium, it takes the nitrogen fixation from the top of from the atmosphere, and the soil carbon will provide the energy for all these rhizobium organisms. These organisms in turn will capture or sequester nitrogen from atmosphere. There are, of course, free nitrogen fixation organisms which can get from atmosphere without the need of the rhizobium attached to the roots. One is requiring symbiotic roots, other is you don't need any other support for the microbes of that nature. So both together will help to soil organic carbon, and then the nitrogen and carbon together will form a certain ratio. So unless the carbon alone is not sufficient for the soil, it helps only providing some energy to these microorganisms of different varieties. There are soil bacteria, PSB, phosphate solubilizing bacteria, phosphate solubilizing fungus like that, potassium, nitrogen. All such things have solubilizing bacteria. That means whatever are available in the mineral form, these microorganisms will provide organic acids, whereby the acid will convert all the insoluble minerals into soluble form, so that the roots will take the available minerals to them. And where the role of fungal family, that is mycorrhiza,
will propagate to as low as 10 feet down below the soil surface, bringing whatever nutrients are available underneath. So it has ability, it's like Hi-Fi, like network. From one dish to the other dish, how the communication goes. It has the ability to transfer, receive its food from the roots in the form of exudates, and then it will spread the C2 as far as 10 feet down, where it captures all these unavailable form of nutrients back to the roots. And the respective microorganisms in the process will do their job to convert insoluble things or immobilized. One is insoluble, it will solubilize. One form of nutrient may not mobilize. So it will provide mobility to that by carrying them and making these things available to the plant roots. So you have so much of technology available here, but unfortunately the microbiology has taken back seat. And we talk, on the other hand, much of organic farming and natural farming. So I don't want to get into that. That becomes another big controversy now if I talk on that, because there is absolutely no correlation between what is happening in the field, what is the physical science that is needed to improve on the organic potential. Just to interrupt a while. ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో ప్లాంట్ మైక్రోబయాలజీ స్టడీ చేయడానికి ఉస్మానియా క్యాంపస్. No, we are now trying to add to the waste decomposer to improve its potency. We want to add phosphate solubilizing fungus, which we are not able to get as mother culture. I am trying my best to add and improve the decomposition period from 45 days. If that is available, we can save Punjab and Delhi parts by decomposing all those raw grass, lying in the fields, and then which they are resorting to burning. All that can be stopped if only we are able to decompose that within 15-20 days instead of the present period of 45 days. So I have validated 4 of those waste decomposers, out of which one is found suitable, but it still is not giving more than less than 40 days. If one can do within 20-25 days of decomposition, much of these problems can be solved. So this is where we with ICAR we are in touch with. They are ready if we are able to make that the so-called waste decomposer with such potency. So I hope I have answered your point. So there are such things. We know what we have to do, but we are not able to really cope up with what is thought over and what is planned or what is acted upon. So that's one thing. And now coming to the carbon, it like anything to be symbiotic, the only soil carbon is not enough. So you need nitrogen also. We have C2N ratio of 15-20. If suppose carbon is say 10 kilos, so there is another 1 kilo of nitrogen. C by N is 1. So therefore you need 10. You need 20 by 1, and unless you have that ratio, the microorganisms will not survive. We only think soil carbon is the only thing required for the survival of these so-called microbes. No, the C is definitely energy giving, whereas N is for the growth. N is growth means after taking food, it gives growth. Thereby the diversity will improve. If C2N is 20, the fungal matter and then bacteria will coexist. Fungus will eat the bacteria. Bacteria will be in large number because their scope of growth is
extensive. So if you have fungal matter, they start eating bacteria, and it provides diversity between bacteria and fungal matter, so that both together will act for their respective functions. I don't want to get into all that. No, let us limit our talk only what is needed now. When you have C2N20, the biodiversity will increase. So if it is if C is more and N is less, and C factor is more, it doesn't help. It only provides energy. Improve on its growth. It won't progress further with regard to its efficacy for the function. So the increased biomass production via crop or cover crop is another aspect which has been going on over the ages. But unfortunately, even in mango field, it's not necessary that we should use this biomass production crop green manure to be raised only in paddy fields or crop fields. No, the soil organic carbon can grow in any field for that matter, as long as there is sunshine, or when you find in open fields, even in the so-called mango, in the primitive stages, like say 4 or 5 years, when it is open before the canopy is closed and provides shade, one can think of adding the green manure even in mango, or even in red gram, or even in paddy. So unfortunately, people have forgotten that. I used 7-8 years the green manure in my paddy. That is where I got the national awards. Having followed all these practices, having gone through, having studied, having observed, having obtained all those, and then the following GAP. Good. My philosophy is good agricultural practices must follow good action plans. Action plans means you must plan and then act according to that. If a biofertilizer is not available, you may have to get even from ICR. I used to use blue-green algae in my paddy. Then I got all the way from Delhi ICR free of cost for 5 years with better results. So such practices are there for maintaining this soil organic carbon. Therefore, we can't exclusively say soil organic carbon is the only thing required, but that is only a fundamental thing. So added to that, you have other things, associated things. One is C2N ratios, and the cattle liquid manure has a 10:1 and 16:1 an ideal range. If you add cattle liquid manure some nitrogen, you can increase carbon to nitrogen ratio. So instead of leaving the cow dung as it is with carbon, you can add some nitrogen, so that this philosophy of C2N will be maintained there. So the growth and తర్వాత energy. పొటాషియం, ఈ కార్బన్ నైట్రోజన్ తో పాటు పొటాషియం గురించి కూడా ఇందాక స్లైడ్ లో వచ్చింది. పొటాషియం అండి, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, వాటి NPK. yes, nitrogen is for growth of the plant. Potassium is for providing for the roots, and phosphorus is for the roots, to feed, and the potassium is for improving the flowers, to final seed or fruit or whatever, grain or whatever, for final thing. So you have phosphate solubilizing bacteria, we have potash mobilizing bacteria, so you have nitrogen fixation rhizobia. So all such things can be added together, so that they go into the bottom side of the soil surface, to as low as I said, depending on their capacity, they bring all those elements untapped. So one will be provided mobility, other will be provided with solubilization,
and they will be taken to the roots for doing their respective functions. As I తర్వాత told you. ఆక్సిజన్ వాటర్ విషయాలు కూడా ఎంఫసైజ్ చేయండి సార్. Now the carbon there, of course, if you exclusively ask me water use efficiency and nitrogen use efficiency, I don't link up with the soil organic carbon, but still I can mention in the interest of the overall agriculture. See, the water use efficiency is you have to manage water to your fields. Then how best you bring from where is one aspect. How best you give it to the roots is how best the components, the tree components, tree parts will absorb this water to their respective plants for their respective functions. This is where water use efficiency is sum total of how you manage water, how you bring it to the plant roots, and how where you place this water so that this will reach to all the components for this one, what do you call, for the sunlight to give its carbohydrates. So And that oxygen? Then oxygen and the water are both required. When you have carbon, soil organic carbon, it will open the pores. The carbon, when it goes into, say, especially when sandy soils, it goes into those extra pores into that, and it will stop leaching of the water. In the case of sandy soils, the water flowing on the surface will go as low as depth as 4 feet. So to avoid that, if the soil carbon is there, it will retain the water within that 1 foot distance from the soil surface. Depending on how much soil organic carbon you use, you can stop the water from percolating or infiltrating, depending on whether it is raining there or whether you are irrigating water. If it is raining, you call infiltration. If it is in irrigation, you call percolation. Anyway, I don't want to get into తర్వాత ఈ ఇందాక మీరు చెప్పారు ఈ ఫంగల్ అండ్ బ్యాక్టీరియా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అబ్జర్వేషన్ చెప్పారు. ఫంగల్ విల్ ఈట్ బ్యాక్టీరియా. What is happening is now latest Elian Ingham is the world renowned microbiologist. I keep going through all her studies and then interrelated studies to see the correlation, whether how they behave between themselves, how they behave. I take the cream of 5-10 microbiologists in the world, take the real meaning. If somebody has said something, somebody has said something, what is common between all these 10 people will be in my mind, and then we act on and then improve upon that. And now coming to this, what did you ask? Please repeat. అదే అంటే ఒక స్లైడ్ లో మీరు మైక్రోబ్స్ యాక్టివేట్ చేయటం అంటే బయోస్టిమ్యులెంట్స్. అది it is crop related. If you want the paddy to fare well, you need bacteria to fungal 1:1. But how do you manage bacteria to fungal 1:1 is a big science that has got to be studied. And then you add in the carbon, the so-called compost. How do you add compost? You investigate what are the elements in there after investigation. This is again, I'm trying to tell. I asked Indian Institute of Technology to not only cover the chemical analysis, they should also do biological analysis, biochemical analysis, so that when bacteria and fungal ratios are known in a compost material you make by adding something to the compost, trying to bring the ratios or maintaining the ratios to help improve the growth of that particular crop like paddy, where you need 1:1 bacteria and fungus. If it is some other red gram, you need 1:2. Fungal, you need 2, and bacteria 1. If it is mango, you need 3:1. If it is agroforestry, it is 10:1. So, but how do we keep this ratio is a big matter. This is where the microbiology
which has taken back seat. How do we get these things is becoming a big matter. Although we have 450 people in our group and we cover so many aspects, they are lying dormant now. See, I'm sorry to say that. This is where I నో want సార్, to... అంటే నా అనుభవం ప్రకారము ఇప్పుడు సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఉన్నట్లుగా ప్లాంట్స్ కోసం అని చెప్పి ఉస్మానియాలో ప్లాంట్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంది. ఈవెన్ దో ఉస్మానియా ఆ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో Usmania and CCMB go together. They have given some land to the CCMB also. CCMB is only on the breeding side. They are more popular on breeding side of the grain. They have given already patent to Indian Institute of Rice Research, but they are not into this microbiology. They are into molecular biology, where the genetics will play a role. Suppose you want to fortification, you want to bring zinc into your paddy. Instead of you are taking the ferrous or zinc separately in another substitute, the paddy itself will give you the so-called elements, see, through molecular biology, by genetics. They are genetical editing, or like genetical breeding. That I am not conversant, but I'm just giving in nutshell what it is. తర్వాత మీరు మొబైల్ ఫోన్ ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తూ కొన్ని టెస్టులు చేయొచ్చు అని మెన్షన్ చేశారు. అది డిస్కస్ చేయండి. Right. So now this is what I asked. In fact, had I located that 40 minutes talk with the Indian Institute of Technology, Kharagpur, where I had mentioned to them, they agreed, and then they wanted to see the ISRO people to think of that any advancements in the spectroscopy, so that that can be transferred into our so-called telephone and cell phone. With once you project it, like how you take the photo of your mango tree, you can take the photo of your soil by adding water or depending on prescriptions, and then that will reflect into your screen. And then if you have the algorithms, if you have got any the software related to that, it will reflect on your screen, and then it will be correlated, and you'll come to know that if the bacteria is 1 and fungal is 1:1. అదే సాయిల్ pH, బల్క్ డెన్సిటీ ఇలాంటివి, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. Okay, exactly. You have rightly mentioned. pH is the index of hydrogen. So what happens sometimes, some crops, strawberry, will require higher pH. Like as I said, different crops needing bacteria to fungal ratio. Here also the strawberry will operate at a higher pH. Some other crops will operate at acidic pH. That means starting from 3 pH to as high as 9 pH, they will operate. But by and large, 6.5 to 7.5 is general science. The science tells that most of the trees will function better between 6.5 to 7.5. Unfortunately, we don't have in the so-called formulations like organic decomposers or Dravajivamritams, where they have come to the light, but unfortunately we don't have measurements to see. If suppose you are already operating acidic water as got from the bores today, how good is formulation? With all your formulation mechanisms, what to add, how much to add, all that you have done properly. But if your water is not having relevant pH, it doesn't serve the purpose. The farmer blindly will go ahead. This is what I want to tell Prime Minister or Chief Minister or whichever minister it is. So the basic logic is not prevailing, even including ICRs, but they are helpless maybe due to their funds, or they can't they go over the entire country to cover all these aspects. Otherwise, why should I validate their waste decomposer and give them feedback? Yes, sir. అంటే మీరు సార్ ఇదే కాంటెక్స్ట్ లో మీ డిస్కషన్ ని ఒక్క పాయింట్ తీసుకెళ్ళటానికి,
ఐఐటీస్ ఉన్నాయి, కానీ అవి మెయిన్ ఫోకస్ అగ్రికల్చర్ కాదు. ఇవి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ప్రతి అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ దగ్గర 1000 ఎకరాల నుంచి 2000 ఎకరాల ల్యాండ్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. I'm not saying IIT is meant for this. Now that they have covered in their own interest, maybe as guided by the ministry or out of their own interest, like by Indian Institute of Science, Bangalore. They do so many things related or unrelated to agriculture. But we pick what is related to agriculture as done by them, which is nearer to our requirement. Then we ask them to improve and then cover it up for our అంటే fields. నా క్యూరియాసిటీ ఒక్క ప్రశ్న సార్. అయితే ఎన్ని అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కదా, వాటి నుంచి మీకు ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి? No, jocularly I was telling one day in my group, can you make me vice chancellor for a day? ఐ థింక్ మనం ఇంకొక డిస్కషన్ లో There ఎడ్యుకేషన్ మీద మీతో ఇంకొక డైలాగ్ చేద్దాం. There was a picture, it was a serious commentary. Shall you make, one citizen asked king, shall you make me one day, shall you make me king for one day? The king was shocked. It doesn't mean the king was wrong. Anyway, let's not go into that. So the vice chancellor's role is different. I told yesterday, the day before yesterday, to minister that you have got to select vice chancellor, not your choice. To go by what he should have worldwide knowledge rather than a limited knowledge confined to say local area. He is known to you. He knows this. You should have wider area as an administrator. He will know where to get, what to get. So if people like us will be there in the so-called governing council from farming community, I'm sure we should be able to guide them in all these aspects. సార్ ఇంకో పాయింట్, ఇప్పుడు టెస్టింగ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సాయిల్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అండ్ మినరల్స్ వాటి వలన సాల్యుబుల్ చేయటం. Yes, you rightly mentioned. Now that's what, if you want mobilization, if you want solubilization, in fact the whole organic farming and natural farming will go fut. I'm using a very nonsensical word here because they think even organic farming needs ionic chemicals to feed their roots. They don't know fundamentals. Where will you get that? The so-called microbes in the organic farming, they create organic acids and they make the so-called chemical elements, so-called nutrients available in the field, using these organic acids, as you rightly said, and making them to behave in the way they're expected to, because one will be immobilized and one will be insoluble and one will be coming from the atmosphere. So you play your own, they play their own philosophy, mechanisms. So those organic acids will do their respective jobs. And phosphorus solubilizing fungus will act much better than phosphate solubilizing bacteria. So you use both depending on which crop you are using, for which field has been spoiled for ages together, where these so-called elements, chemical elements are being or remaining dormant, uncovered, and such places, these so-called microbes will act. I'm not saying 100%, but they act and then convert through organic acids, those elements lying there to properly get activated and be taken to the roots, where the mycorrhiza is one element which will propagate through its hyphae, HYPHA, and this is how the interrelationship one has to think. How do we connect up all these things? So only one thing alone cannot do. Like soil organic carbon is definitely meant for providing energy to these so-called microbes of different nature or different types
or different strains. So the best thing that one should think is, we should think of locally available indigenous strains, so that they would have got adapted already for the age is nearly 15 years or 20 years. It's better that the scientists go and then isolate them from the fields of the farmers and then detect those characteristics and then refine in their labs and then send it back to the same place or near about places where the cluster with varied degrees, suppose 35 to 40 degrees range is there. So you select those areas where these particular mycorrhiza or the bacteria or fungal will act. So then you combine depending on what suits to those clusters, so that they behave instead of 1 year. Once they get adapted to 2 years or 3 years, so those strains can be, identified in a Paka manner and see that they are taken as mother cultures, and you give those mother cultures to all the farmers for their mixing or for their preparation with the practices or procedures given by the. I'm currently happy when scientists told me in as a case study, sir. Tamil Nadu government is so much focused on helping people. 1 acre of area full of plants, anybody can purchase by paying very nominal money, and 5 or 6 or 9 of them, if they can carefully grow in their home, it will give them the fruits and whatever vegetables they need. And government is making them affordable, like all these saplings they've created and distributing to everyone free, almost free charge. Saplings. Small. Nursery people are giving saplings. Right. You mean seedlings? In 1 acre area, they have already kept certain things, and people can pick them up in their bring vehicles and. Even Indian Institute of Horticulture, Bangalore also are having doing good strides. They are doing really helping, but they are not reaching. Their focus is there, but then intensity is not there. So if my office is close to that Hesaragetta. My drone flying is there only. Yeah. Okay. Well, you have another science in your own drone. We use drones for agriculture, and that is the government drones of India. They don't allow in certain parts. Drones, you have to. Even other minister was asking, you have to think of cluster of nearly 100-200 acres. 1 acre, 2 acres is not allowed. Is not going to be allowed. Though they may do it initially for propagation of our introduction sake. So a stage will come when you have to do minimum 400-200 acres as a cluster. I think that is what is contemplated by this government. So please be prepared for that. And also central government has Kusum. Another episode we will elaborate. Government is giving solarization of all the agriculture fields almost free of charge. The central government is offsetting some price. State governments are offsetting some more. Or even the end of the day, farmer is getting almost free solar panels in their fields. Sir, I tell you, as Sadhguruji rightly told, not that you should have told, my grandfather told long back, and they were also operating in the same fashion. And I'm by God's grace, my 70 acres land, I have cultivated with 2 bores for the last 15 years. Can you believe that? Yeah, you told me in informal discussion. It's running, it's not joke. Anybody can go and see. I think Hussain Babu is here. I don't know. He has visited our field. 2 bores, we could run. Well, how we did it? We saved every drop of water. We knew where to harvest this water, how to conserve this water. Which way you should direct this path of water by allowing it to percolate underneath. If not, you give wrong direction to the flow of water. Where you have concrete jungle, what is the use like in cities? My bore is now defunct.
So I don't know what to do. I told my people within 2 years, we have to drink our own urine after distillation. No, so sorry to say that. Yes, sir. Even though we are drifting, Russians are so capable in space because we can't supply water. They recycle and give it back to the astronauts, cosmonauts, and it's So, scientifically safe to drink. yes, that is in a given situation like that. I'm not saying it would happen here, but you will end up with such criticalities now. I told my village people, you are sitting jolly well here, and then you don't even take in fact, I got the check dams arranged 4 years ago, and many people were coming and taking water in our bore. I think 500 people in the village. And last 3 years, there 300 bores were full because of check dams. You know what is happening last 3-4 years? They have not desilted those check dams. Now all 300 bores have become defunct. Sir, See, for your since majority of the topic you completed, sir, one recent input KhetiValah out of its research, మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక గ్లోబల్ మోడల్ విలేజ్ ఉంది. అందులో అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పర్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, వాళ్ళు ప్యాడీలో వాటర్ ని ఎలా తగ్గించారు అంటే, నార్మల్ గా కంటిన్యూస్ గా వెట్ చేయకుండా వెట్ అండ్ డ్రై ఆల్టర్నేటివ్ గా చేస్తూ I got national award only in that alternative wetting and drying. Thank you, sir. Where I have used water use efficiency. I think I told you, managing water and seeing to it that half the water is taken to the field. And as the season phenology goes, when the need is increasing, you have to vary your requirement of water from. ఆ విధంగా రూట్స్ స్ట్రెంగ్థెన్ అవుతాయి, లేకపోతే ఎక్కువ వాటర్ roots will strengthen. It won't, lodging won't happen. When you have strengthened roots, majority of the paddy things will fall. Many people will cry on the fields. You might be seeing in these videos and all that. It won't happen in this case, alternative wetting and drying. And you end up with 50% irrigation and use 50% fertilizer, and you get 50% increased production. Where, that you have to see in 3 inches, we see to it water enters 3 inches depth only. You should not go beyond that. Otherwise, they may go to 1 foot also. As you keep on irrigating, the roots, you see, will not get air. Aeration will not be there. So this is where all factors are covered in all. That's how I got 50% increase, and then I saw to it, it was what is called statistically, they have collected the data and then given me the award. Sir, half is irrigation. What is the other half, sir, for emphasis for attendees? Now what I am doing is, for the purpose of carbon credits, I am going to use biochar. What biochar is done is, or why the people using farmyard manure or compost is having benefit of no lodging. You remember my words. Because this carbon, soil organic carbon, will withhold water when there is less water coming from the bores. This carbon will withhold, and then I will release the water when in the time of duress, and that means drought, scarcity, and then make up when fresh water comes, or maybe spells. If there is broad spells, say, of no rain, then it will wait for another few days, so that the crop will remain without harm. So we need to balance irrigation and then adding this kind of no, you have to balance. Now the other people challenged in the other group, they are all experts, but I told you simply, and they just kept quiet. It is knowledge is nobody's property. And now I kept 2 points. They are not told them, because everyone is commenting. Everyone is posing as if they only know. Others do not know. So I reserved 2 points. Now I'm going to release those 2 points tomorrow, day after.
so that they should know that there are so many things left uncovered. There are many things that one should follow, so that the mankind, the human, with wisdom comes సార్ from another one 5 together. minutes లో మనము ప్రశ్నలు తీసుకునే స్టేజ్ కి వెళ్దాం సార్. ఇప్పుడు Please ఆల్మోస్ట్ come. 8:00 అవుతుంది. This whoever are the నిహారిక next paddy farmers, they can contact me. Though I have stopped growing because somebody told you as enlightened fellow, why are you wasting water? Then I stopped cultivating. After getting the national award, I stopped, and I have gone for this horticulture mango. Anyway, please go ahead. Yeah, Niharika, next slide, please. Okay, thank you. I think we have really concluded discussion. Please see that this link is, recorded, and then recorded link is Yes, sir. put Yes, to the sir. It is people. recorded, and then now attendees, this is a very ఈ డిస్కషన్, ఈ చర్చ చాలా గంభీరమైంది. మీకు చాలా ప్రశ్నలు ఉంటాయని నాకు తెలుసు. Please కాబట్టి extend 5 minutes. మీరు హెసిటేషన్ లేకుండా మీరు ప్రశ్న అడగచ్చు. అన్మ్యూట్ అవ్వండి. Please Niharika will help you to give you rights. Let them have pleasure of asking a few questions for my pleasure. What is there? Yes, sir. We'll do that. Yeah, please go ahead, unmute and ask అండి. టైప్ చేయండి, ప్రశ్నలు అడగండి. Or they can take my number and then anytime they can call me. I am prepared. I am 15 hours a day man. Oh, చాలా చాలా ఆనందం సార్. మీరు చర్చించిన వాటిల్లో ఇంకొకసారి మీతో డైలాగ్ చేస్తాం. అదేంటంటే అగ్రి ఎడ్యుకేషన్ మీద మిమ్మల్ని అప్పుడు వ్యూస్ తీసుకుంటాము. తర్వాత కొన్ని ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, మన కరెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు కూడా మీ ఫీల్డ్ నుంచి ఫీల్డింగ్ జరిగిందని చెప్పారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. వెరీ నైస్. కంటెస్ట్ నామినేషన్ వేశాడు. గుడ్ అండి. Your Revanth Reddy is close to my son. Anyway, that's a different matter. But that I can't take liberty like that. So I'm waiting for another month for so that he becomes free for me to talk what I want to talk. ఇప్పుడు అటెండెన్స్ మీరు అందరూ ప్రశ్నలు అడగచ్చు. నిహారిక విల్ హెల్ప్ యూ. ఒకవేళ ఏదైనా రైట్స్ ప్రివిలేజెస్ ఏమైనా ఇవ్వాలంటే షీ విల్ అన్మ్యూట్ యూ ఆల్సో. ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ ఆస్క్. There are not many participants. మీరు క్వశ్చన్స్ టైప్ చేయొచ్చు, తర్వాత లేకుంటే రియాక్షన్ లో రైజ్ హ్యాండ్ చేయండి. అప్పుడు మీకు అన్మ్యూట్ చేస్తే Dr. Gopinath I am seeing. I don't know why he is keeping quiet. Is he hearing me? Sir, I'm not, sir. Dr. Gopinath, yeah, carry on. Please ask. So నేను యాక్చువల్లీ ఆప్టికల్ సెన్సర్స్ మీద వర్క్ చేస్తానండి. Optical sensor. సో ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ యాక్చువల్లీ. నేను ఇక్కడ యాక్చువల్ అపార్ట్మెంట్ లో అసోసియేషన్ సెక్రటరీ 1000 అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను తమిళనాడులో ఉంటున్నాను. నేబరింగ్ విలేజెస్ తో కూడా ఐ వర్క్ యాక్చువల్లీ యాజ్ సోషల్ సర్వీస్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ హస్ బికమ్ సో బ్యాడ్. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు విలేజ్ లో మనం చూసినప్పుడు మరి గేదెల వేస్ట్ కానండి, లైక్ కంపోస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు. టుడే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ హస్ బికమ్ బ్యాడ్. ఐ మీన్ సచ్ ఎ బిగ్ థింగ్ ఈవెన్ విలేజెస్ లో కూడా. Landfill is very dangerous. Even villages కూడా it's become serious problem, sir. Actually, I'm pushing. Actually, they are burning the waste. We used to have 150 cattle, 4 sheds those days, about 60 years ago. The cattle used to raise the dust in the roads. When our cattle were going 150 those days, they used to say these cattle are belonging to them are going like that. ఇప్పుడు మీ ప్రశ్నకి నేను మీ పర్మిషన్ తోటి నేను ఒక ఇన్పుట్ ఇవ్వదలుచుకున్నాను డాక్టర్ గోపీనాథ్. ఒక గ్లోబల్ విలేజ్ అని ఒకటి ఉంది. దాంట్లో వాళ్ళు డెమో చేస్తున్నారు సస్టైనబిలిటీ ప్రాక్టీసెస్ అని. దానికోసం అర్బనైట్స్ ని విలేజ్ కి పిలుస్తున్నారు. 13th, 14th ఏప్రిల్లో వాళ్ళు ద వాక్ అని చెప్పి ఒక లోకా ఫౌండేషన్ ఉంది. వాళ్ళు అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ లో కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సస్టైనబిలిటీ అంటే ప్లాస్టిక్ వాడకుండా న్యాచురల్ లీఫ్ తో ఫుడ్ చేయటం, లోకల్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం, కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ తగ్గించడం, అవన్నీ చేస్తున్నారు.
సో మీరు KhetiValah ద్వారా మీరు వాళ్ళతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. దాంట్లో ఇంకా అగ్రికల్చర్ అండ్ అదర్ సస్టైనబిలిటీ డిస్కషన్స్ ని ముందుకు తీసుకోవచ్చు. షూర్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఈ Thanks, sir. కంపోస్టింగ్ విషయం కూడా ఐఎమ్ సీరియస్లీ థింకింగ్ అబౌట్ దట్. వీఆర్ టెక్నాలజికల్ పీపుల్. You can, if you follow science and then little bit of practice, you can do wonders in agriculture. I'm telling you. Even with against 800 millimeter rainfall, which is very low compared to Telangana, other districts, I can live, I can see to it my district can survive with 400 to 500 millimeter rainfall. It's a challenge to achieve. ఇంకొకటి సార్, Provided they see 2-3 models of ours and then start implementing. It's not joke. It's not. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్హా శాంతివనం వాళ్ళు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేస్తూ వాళ్ళంతా డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, వాళ్ళు బయో రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా KhetiValahతో వీ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ విత్ దెమ్. కొన్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన గుడ్ సదరన్ ఇండియాలో. మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ నార్త్ ఇండియాలో ఫార్మర్స్ కూడా చేరుతుందని ఆశిస్తాం. Organic farming and natural farming, people are spoiling the farmers, and I'm telling you, they are only concentrating on the word organic farm and the one paddy they take. They don't do anything else. Let them take red gram or millets, red gram. మిల్లెట్స్ కూడా వీళ్ళు IIM చాలా చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మెథడ్స్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి కదా, అవి నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. అట్లా ఎన్నో ఉన్నాయి, మనకు తెలియని చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు I can see that 5 lakh people, farmers in the next Telangana will get 5,000 rupees per acre other than subsidies given by the farmer. So I'm going to give presentation to Chief Minister and I'm going to show that model to him and see that that would help the farmer by way of stop. Then you don't have to pay 2,000 to 3,000 for cutting the dry crop, at the same time burning another 1,000 or 2,000. On the contrary, they get another 2,000 to 3,000 carbon credit. Totally, I can assure them 6,000 rupees every farmer is going to get next year onwards. That's my promise to Chief Minister. With model being developed, not in practice anywhere now. Of course, they are known. All the practices are known, but you should only know how to combine these things. You know this machine is there, your machine is there. You have to, all the mechanisms you should combine and see that they help the cause for the ultimate cause. అవును, కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు నేను సమ్మరైజ్ చేయదలుచుకుంటే, నాట్ ఓన్లీ ఒక రీజియన్, మొత్తం ప్రపంచానికి కూడా ఈ సొల్యూషన్ మీరు చెప్పేటువంటిది సాయిల్ కార్బన్ సెక్వెస్ట్రేషన్ అండ్ కార్బన్ ఎన్రిచ్మెంట్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫెర్టిలిటీ. దీనికోసం ఏమేమి చేయాలి అంటే, by combining bacteria and fungal activities and then compost and balancing the water and oxygen and other things, then excessive use of any water doesn't help. ఇలాంటివన్నీ కొన్ని మంచి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు మీరు. తర్వాత వాటర్ క్రైసిస్ మనకి ఉంది, అందరు కూడా వాటిని కన్జర్వ్ చేయాలి. తర్వాత ఈ మీరు సీడ్స్ విషయాలు కూడా చెప్పారు, చాలా విషయాలు. I forgot to tell, when you draw water from the different fields where watershed, you get most of the murky water, chemical water. I want to tell government to have these filtering tanks, soak pits, so that the water will get filtered at those intermediate points and will not flow through the so-called check dams, and check dams will be conduit for flow of water, filtered water going. యాక్చువల్గా మన కల్చర్ మనది ఏంటంటే, వెన్ వి టేక్ బాత్ వీఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్. ఆ విషయంలో కూడా గ్లోబల్ మోడల్ విలేజ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, న్యాచురల్ గా అవైలబుల్ హైబిస్కస్, రోజా సైనెన్సిస్ అండ్
సోప్ నట్ తోటి వాళ్ళు షాంపూ లాంటిది చేశారు. ఈ విధంగా మనము అందరు సిటిజన్స్ ప్రపంచంలో అందరూ కూడా నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి షాంపూ కొనుక్కొని వాడటం కాదు, ఆ వాటర్ తోటి మనము భూమి మీద మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేటువంటి వాటర్ ద్వారా తగ్గించాలి. Sir, we are using biochar in soap pits. Not we in the sense we are contemplating to use. One place we have used, it was successful. Even Cyberabad police station, we have done for rainwater harvesting. Plus this sequestration. You said compost sequestration. We are doing carbon biochar sequestration, which is much more better than your carbon sequestration. Carbon sequestration we will do as organic. Biochar will do as inorganic, but to a larger extent. ఖచ్చితంగా కోటింరెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి గారు, ఖచ్చితంగా మీతో ఇంకో చాలా డైలాగ్స్ చేయించాలి. తర్వాత ఫేస్ టు ఫేస్ మీటింగ్స్ లో కూడా మిమ్మల్ని డైలాగ్స్ లో కూర్చోబెట్టాలి. మీరు మొత్తం ప్రపంచాన్ని బోలెన్ని ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు. ఐ విష్ అగైన్ మన డాక్టర్ దింబం వివేకానంద చెప్పినట్లు మీరు ఆరోగ్యంతో ఉంటూ మా అందరికి సలహాలు ఇస్తూ ప్రపంచంలో అగ్రికల్చరల్ ఇనిషియేటివ్స్ ముందుకు తీసుకెళ్లి వరల్డ్ క్రైసిస్, వాటర్ క్రైసిస్, ఫుడ్ క్రైసిస్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఛాలెంజెస్ ని వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి KhetiValah ద్వారా దోహదం చేస్తారని నేను ఆశిస్తూ, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే, లేకపోతే నిహారిక 8 o'clock అయింది, యూ కెన్ చెప్పండి సార్. 75 ఏళ్ళండి. ఎక్సలెంట్ సార్. ఏ రోజుకి ఆ రోజే మా లైఫ్. ఫెంటాస్టిక్ అండి, కంగ్రాచులేషన్స్. Now I'm last 37 years I'm not bedridden. అవును సార్. ఇలాగే నేను ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి డైలాగ్ లో ఉపన్యాసకర్త మన సివి రెడ్డి గారు, వెంకటరెడ్డి గారు మీకు తెలిసే ఉంటారు. ఆయన కూడా మీలాగనే నాకేం చూపించారంటే, న్యాచురల్ గా వచ్చేటువంటి ఫుడ్ కన్స్యూమ్ చేయడం వలన హీఈస్ ఏబుల్ టు డూ పెడలింగ్ అనమాట, బైసికల్ నాకు చూపించారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ థియరీ, మీరందరూ అనుభవజ్ఞులు. ఆయన దాంట్లో కూడా కొంత మాడిఫికేషన్ చేస్తాం, ఒప్పుకున్నారు. ఆయన దాంట్లో కూడా కొంత మాడిఫికేషన్ చేస్తే ఒప్పుకున్నారు. ఆయన ఏమంటారంటే మట్టి తన ఓన్ ఫీడ్ లో తీసుకోమంటాడు. నేనేమంటా అంటే పుట్ట మన్ను తీసుకొచ్చి దాంట్లో ఏమంటారు. ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఆయన శిష్యులు వెనకొస్తున్నారు. ఒకరోజు ఎక్కడ సమ్ మీటింగ్ లో పోయినప్పుడు కాన్వకేషన్ దీంట్లో, దెన్ హి అగ్రీడ్. But why don't you publish? But luckily they may be working all right, but this will work much better. So KhetiValahకి బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే, భగవంతుడు మీలాంటి జ్ఞానం ఉన్నటువంటి మేధావులందరూ మాతో అసోసియేట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో డెఫినెట్ గా మేము అగ్రికల్చర్ లో బ్రేక్ త్రూస్ తీసుకొస్తామని ఆశిస్తూ, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు చేయాలి పోవాల. నేను ప్రతి 100 kilometers మా విలేజ్ అయితే ప్రతి కిలోమీటర్ దిగిపోతానండి, వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో దిగిపోతాను. ఐ లెర్న్ మోర్ ఫ్రమ్ దోస్ పీపుల్ దాన్ ఐ ఇంపార్ట్ నాలెడ్జ్ టు దెమ్. Thanks Andy. Niharika, kindly check if there are questions, otherwise kindly conclude. Thank you very much. Dhanyosmi. Thanks for giving me this much opportunity. ఎంతమంది వాడుకున్నారో తెలియదు కానీ ఐ లెట్ అవుట్ మై నాలెడ్జ్. థ్యాంక్ యూ. మేము తప్పనిసరిగా మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Good that you arranged. I'm very happy. Thank you, sir. Thank you.